Welcome back. It's 7:31. It's time for us to jump into what the newspapers are saying this morning. And of course, Narcisse Muto has just joined us on set. Good morning, Narcisse. Good morning, Nanda. Looking like James Bond this morning. Like James Bond. James Bond. James Bond. Yeah. Ou alors comme comment on l'appelle, le transporteur. Ah yeah, Jason Statham. That too would work. James Bond, lui, parfois c'est coloré, hein, mais le transporteur, parfois. lui c'est vraiment black and white. Oh really? You prefer Jason Statham over Pierce Brosnan? For example, I mean there are many James Bonds, but my favorite is still Pierce. Okay. 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 Pour moi, il est même mieux que James Bond. C'est ce que vous pensez, vous. On en a fait une légende pour rien. That's a conversation for another time. Les gens pour rien. That's a conversation Les for journaux another sont time. parus en anglais et en français au Cameroun. Donc, sur la Revue de Presse ce matin, on aura droit à deux parties. La première consacrée aux journaux, la presse anglophone d'abord. Et ce sera le tour de la presse francophone juste après. Right, and of course we'll begin this morning's press review. I'm not sure if it's this camera or that one I should be looking at. This is your... This one? Yes. Okay, thank you very much. So we begin this morning, you can see with the Horizon newspaper for today. And the big one on the front page of the Horizon newspaper, U.S. pledges to support Ozizi's lawyers in their quest for justice. That story appears on page 3 of the Horizon newspaper of this Monday morning. Other stories on the front page of the Horizon newspaper. Anglophone police superintendent, man of God, bags doctorate at Eric. Interesting. And the picture on the front page, if you want to know who exactly, well, you have to get a copy of the Horizon newspaper and read more about Prophet Dr. Adventus Ikang. To get the details of that story in this edition of the Horizon newspaper. Press under attack, the paper writes, kidnapped Anglophone freelance journalist charged with acts of terrorism by Yaoundé military court. Or who exactly? Well, you have to get a copy of the Horizon newspaper and of course flip through the inner pages. Also, the paper reports rights activist Njo Litumbe accorded restricted burial. Why? How? Well, details in this edition of the Horizon newspaper. Also, we read government authorizes DOs to visa official documents. Go to page 6 for more. Also, on the Anglophone crisis, we read outgoing U.S. ambassador accused of going soft on Amber atrocities. Get the details in this edition of the Horizon newspaper. And to end with the Horizon this morning, 2 soldiers arrested with close to 400 kilograms of pangolin scales in Yaoundé. More on page 9 of the Horizon newspaper. Let's now leave the Horizon newspaper. This time we're turning attention to the Sun of today. And we read on the front page, mighty storm sweeps through Boya Diocese. That's what the paper reports. And it adds, Bishop Bibi dismantles untouchables, in quotes. Professor Julius Ngo, new CUIB president. And Father Nkeze fights back. Well, this all politics in religion, and details on page 10 on the front page, of course, a picture to accompany that story. Moving on to other issues on the front page of the Sun newspaper today. Eshobi bloodbath, outrage over slaughter of 5 youth. Details on page 2 of the Sun newspaper of today. COVID-19, government frowns at non-respect of barrier measures in markets, commercial areas. Understandable, huh? And you can get the rest of that story on page 3 of the Sun newspaper. And in education, we read on the front page, Sase College returns to campus next academic year. More on page 3 of the Sun newspaper. And while we're talking religion, Sase, it's a Catholic school, Archbishop Cleda names distributes COVID-19 treatment. Page 2 on of the Sun newspaper of today. Understand with me, I'm discovering the headlines, reading exactly for the first time, so pardon my errors.
Biya acclaimed for maintaining special youth plan envelope in reduced 2020 state budget. That story you'd find on page 2 of the Sun newspaper of today. And before we end with the Sun newspaper, Cameroon's Makossa icon Geyalaoud dies. Of course, the paper revisits the life of the Makossa legend Geyalaoud. Details of that story appear on page 10 of the Sun newspaper. On to the Guardian Post of this Monday, June 15, and on the front page, the big story for this morning. PM Diangute voted 2019 Man of the Year. The paper is referring to the Guardian Post Achievement Awards, which, of course, has been existing for a couple of years now, and the paper adds, Judith Ya Sunday Achidi emerges Woman of the Year. Motaze Chief Tabetando Fu Kalistus Cyrus Ngo, Professor Ufe Chinje, Honorable Awudu, Mo Sylvester, Dr. Chia Safo also win. You want to know who won what prize? Well, you get a copy of the Guardian Post newspaper, and of course go through the inner pages. But of course on the front page you have photos of some of the winners of this year's Guardian Post Achievement Awards. Still on the front page of the Guardian Post newspaper today, Anglophone crisis, Dr. Nick Nguyam reiterates call for confederation as solution. To get the full details of that story, we'll go to page 10 and 11 of the Guardian Post newspaper of today. Eric Chinje weeps for once prosperous Cameroon, and the paper says urges MPs to use June session to right the wrongs. Details in this edition of the Guardian Post, and also the paper does not fail to report on the demise of Makossa legend Geyalaoud. The paper writes, musician Geyalaoud dies. You can get the details still in this edition of the Guardian Post newspaper. On to the Advocate for Us by Us slogan, and this morning the front page we read, Bishop Bibi sets authority over CUIB. The paper adds, makes first major shake-up in 10 years, appoints Professor Julius Ngo president, replaced Reverend Father Nkeze fights back. And of course Bishop Michael Bibi is the man on the front page of the Advocate newspaper this morning. Details in this edition. 3 MPs resign in June session of Parliament. Why? Explanations on page 2 of the Advocate newspaper. Internews supports CAM's COVID-19 community communication project. To get more on the story, go to page 3. Academic excellence, Agbo Meg backs doctorate in business administration. More on page 9. And on the coronavirus, we read on the front page of the Advocate, in anti-COVID-19 campaigns. You get the details in this edition of the Advocate newspaper. We have quite a number of them, so I'm going to try to go as fast as possible. The Herald Tribune, we also have a copy of the Herald Tribune this morning, and on the front page, the big story, how and why PM Diangute won 2019 Man of the Year award. The paper adds, Judith Ya Sunday Achu also voted 2019 Woman of the Year. Other laureates, Louis Paul Motaze, Emmanuel Nganu Jomesi, Felix Mbayu, Senator Tabetando, Honorable Njingo Musa, Mo Sylvester Tangogo, Chief Safo, and well, the list continues. You understand that the paper is making reference, of course, to the Guardian Post Achievement Award. We talked about that not so long ago. Well, you can read the details of this story in this edition of the Herald Tribune, precisely on page 3, and that story takes the large part of the front page of the Herald Tribune, pardon me, the Herald Tribune of this morning. Other stories on the front page quickly, as CUIB gets new president as embittered Father Nkeze heads to court. Details on page 2. Conflict in Northwest-Southwest, question on the front page, is U.S. ambassador compromised? That's the question on the front page of the Herald Tribune this morning, and you can get the details of that story on page 2 of the Herald Tribune.
Now to the Median newspaper today. We see this one on the front page. Renewed killings, terror, Manus resort to juju to destroy Amber backfires. It's a question. I'm going to read it again so it's clear. Renewed killings, terror, Manus resort to juju to destroy Amber backfires. The paper adds, Manu indigents in the diaspora urge the elites and chiefs to apologize, dismissing their decision as brazen, insane, misguided, and arrogant. Also, some Manu sons have run to the defense of the elites and chiefs, and of course, the picture, illustrative picture on the front page. Of a meeting of Manu elites. Well, you can get the details of that story in the inner pages of the Median newspaper, precisely on page 5. Let's look at other stories on the front page of the Median newspaper. We read this one. Rolling back COVID-19, Biya provides 100 million protective kits, 100,000, pardon me, my error. Biya provides 100,000, that is 100,000 protective kits for health sector workers. Details on page 3 of the Median newspaper. UN urges Biya to free Amadou Vamulke. The paper is talking about the situation, evoking illegal detention in Cameroon. So the paper says the UN urges Biya to free Amadou Vamulke. The details of that story appear on page 9 of the Median newspaper. After burial of Mamfe Mayor, 5 civilians brutally killed in Eshobi, Mamfe. You can get the rest of that story on page 5. Also, this story on the front page of the Median newspaper. We read Livanda, Limbe, Bamileke settlers at war with locals over Amber atrocities. Details on page 7 of the Median newspaper. And also in a obituary, we read Star Makossa singer Mamangea dies in Douala. More on page 6. Informed Viewpoint, another story we see on the front page of the newspaper. The French knee on Africa's neck. To get the rest of that story, whose opinion in any case, go to page 2 of the Median newspaper. Now to the Post. We have the Post with us today, and the main story on the front page: Human Rights Watch on government's neck over healthcare solidarity fund. The question: where is the money healthcare institutions have been paying in solidarity fund for 27 years? That's the question, and answers or not on page 2 or page 3, pardon me, of the Post newspaper. Minfi creates specialized pay counters. Go to page 6 for more on that story. Also, we read this the version of the Post newspaper on the shake-ups at CUIB. Shake-up at CUIB stirs social media uproar, and the main protagonists in this story, we have Father Nkeze, Monseigneur Bibi, also Professor Ngo on the front page of the Post newspaper. You can go to page 2 for the rest of that story. COVID-19 hits Fika Food headquarters. 15 staff test positive. It's what the paper is informing us. Go to page 11 for the rest of the story. Quickly, we move on to the Star newspaper of today, and of course, no surprise, it's the same story animating, same story on the front page of every English newspaper this morning, or Anglophone newspaper this morning. Shake up at Catholic University Institute of Boya. Professor Ngo replaces Father Nkeze as president. The paper adds complete list of appointments at CUIB inside. Inside, of course, this edition of the Star newspapers report by our story by Solomon Akborem that you read on page 10 of the Star newspaper. U.S. ambassador calls for impartial investigation into Aziz's death in custody. More on page 4 of the Star newspaper of today. Also inside this edition, Limbe One Council to demolish poultry and pigsty located within human habitation. Pigsty, sorry, pardon me.
pigsty located within human habitation. You can also get the story in this edition of the Star newspaper. Ministry of Secondary Education publishes timetable for 2019-2020 public exams. Important information that you all need that you get in this edition of the Star newspaper. And in sports, before we leave the Star, Cameroonian female striker bids farewell to football after severe injury. Probably already guessing the paper is talking about in Ghana. Well, there are other stories on the front page and inside the Star newspaper that you can read and consume if you get a copy of the newspaper. And we're going to end this first part of the press review. Good morning, Cameroon, today with Eden newspaper, and we read on the front page: earthquake from the pulpit, sweeping changes at CUIB spark joy. Anger, the paper adds. Professor Victor Ngor replaces long-serving Father Nkeze as president. New board of trustees named. Details of the story you'd read on page 5 of Eden newspaper. Also on the front page, CDC illegal land deals. Grabbers in the net, the paper announces. More on page 4 of Eden newspaper. How Manu politicians pushed voodoo priests to untimely death, others on the run. More on page 2. And we take this last story on the front page of of Eden newspaper to end this first part. We read this one: great expectations amidst rumors, possible bill to amend constitution, post of vice president with right to succession, presidential term age limit at 65. It's a question. Possible confederal arrangement to those Anglophone problem. Well, like they say, great expectations amidst rumors. You can read on page 5 of Eden newspaper. And well, that does it for this first part. Very heavy first part of the press review and Good Morning Cameroon this morning. To get the rest of the stories, well, quickly go to the newspaper stand and get yourself copies of these newspapers. It's now time for us to look at what the papers are saying in the French language. It's going to be the business of Mrs. Moto and Christian Wome. Voilà, deuxième partie, maintenant celle consacrée à la presse francophone. On va d'ailleurs dédier au colonel Jean Niemek, qui est en espionnage sur notre canal ce matin. Il y a un espionnage, c'est comme ça, donc qui nous regarde en même temps, c'est ce que ça veut dire. Bonjour à vous, mon colonel, et à votre charmante famille. Donc la revue transversale des journaux est la première partie de cette revue de presse francophone, et il sera question de 3 sujets majeurs aujourd'hui: la lutte contre le coronavirus, avec en prime le soutien du chef de l'État en faveur du corps médical. Il sera également question de faire la météo du landerneau politique entre les travaux de l'Assemblée nationale et même la succession de Paul Biya à la magistrature suprême. Le troisième fait majeur nous amène à nous intéresser à la disparition des icônes de la musique camerounaise. Et bien sûr, on parle là de Maman Guéya et de Claude Ndam, tous décédés il y a quelques jours. Je vais maintenant faire cette revue de la presse avec une certaine sérénité parce que je me sens désormais en sécurité. Et un colonel, à l'écoute, voilà, espionnage. Espionnage, c'est le mot que j'ai choisi d'employer. Oui, justement, voilà, mais il nous regarde en téléspectateur. Je me sens désormais en sécurité. On va me voir Manu Militaire. Non, attends. Manu Militaire. Quoi Militaire. Manu Militaire. Non, t'en fais pas. On a la relation qu'il faut. J'espère également que notre ami Gérard Eke de Mateke est aussi à l'écoute de cette émission. Oui. C'est une revue de la presse, je lui dis aussi, oui. Voilà, et sa famille, sans oublier son patron, le maire d'Engema là-bas. Alors, on commence donc cette première partie, tu l'as dit, Christian Wome, avec le premier fait qui porte sur la lutte contre la Covid-19 au Cameroun. Cameroun Revue n'en parle, le quotidien bilingue camerounais. C'est d'ailleurs l'info qui bat à la grande ligne de ce journal. On peut lire lutte contre le coronavirus, Paul Biya aux côtés du corps médical. Le président de la République a offert du matériel de travail et une ambulance médicalisée au personnel engagé dans la lutte contre la pandémie. Et ce dont a été remis vendredi dernier
au ministre de la Santé publique par le MINAT, Paul Atanga Nji. Information contenue en page 2 et 3. Le quotidien, le jour de ce jour, comme toujours, voudrait bien qu'on soit jour ce jour. Le journal, bien sûr, a bien également voulu parler de cette lutte contre la Covid-19 au Cameroun. Que fait le gouvernement et comment les populations camerounaises se comportent-elles depuis la mise sur pied des gestes barrières, des restrictions, notamment ces gestes barrières. Le journal en parle ce matin. Et puis il y a également d'autres journaux qui en parlent ce matin. C'est le cas avec la nouvelle expression de Séverin Junke qui nous parle de ses secrets de l'Allemagne dans la lutte contre la Covid-19. Le ministre allemand de la Santé explique comment son pays a réussi à contenir la terrible pandémie et qui a mis à genoux les nations les plus puissantes du monde. C'est en page 7. Et puis également, s'agissant toujours de la lutte contre la Covid-19, la nouvelle expression souligne que l'Europe rouvre ses frontières. L'Espagne a annoncé dimanche qu'elle avançait au 21 juin la réouverture de ses frontières avec les pays de l'Union européenne. De ce en page 8. Rendez-vous donc en kiosque ce matin pour en savoir davantage. On va embrayer sur le second fait majeur qui lui apporte sur la politique ce matin. Christian Womé en parlait donc tout à l'heure, une nouvelle expression qui voudrait bien d'abord qu'on aille du côté de l'Assemblée nationale. Cette épineuse question de la brigade anti-Sadinar a été abordée selon le président du REPCODE. Le dialogue sera établi avec ces Camerounais hostiles au pouvoir en place. C'est en page 4 cette information. Rendez-vous donc en kiosque pour en savoir davantage. Le messager s'intéresse plutôt à cette guerre fratricide de Momo et Chanda Tomé au nom de Paul Biya. C'est en page 5 cette information. Et comment ne pas parler aussi de gérontocratie au Cameroun. Le messager en parle également. Au royaume des immortels, donné pour mort par les réseaux sociaux, ils s'accrochent ces gérontocrates à leur poste contre vents et marées. Démonstration a été faite donc à la page 3 chez nos amis du quotidien Le Messager, journal piloté par Jean-François Chanon. On ne perdons rien à faire un tour en kiosque. Quotidien émergence nous amène au palais de Toudi. Brenda Biya, source de grosses inquiétudes. Le journal nous en dit davantage à la page 5 ce matin. Il y a donc matière à consommation chez nos amis du quotidien émergence. Et puis il y a également le jour de ce jour qui revient sur cette problématique du gré à gré. Et le journal de s'interroger après Paul Biya, le gré à gré est-il possible? Tentative de réponse dans l'une des pages de ce quotidien disponible en kiosque ce jour. Quitte du troisième fait majeur pour sortir de cette première partie ce matin. Le jour parle de cette disparition de Claude Ndam, artiste jusqu'au bout, et s'en est donc allé, paix à son âme, poursuit le jour de ce jour et qui ne s'empêche pas également de parler de Maman Guéa. Le journal souligne que cette dernière n'est plus, elle est passée de vie à trépas. C'est en page 5, rendez-vous en kiosque pour en savoir davantage. Et puis Habitation qui parle aussi de cette nécrologie. Claude Ndam et Maman Guéa quittent la scène musicale. C'est en page 13. Quotidien émergence parle aussi de cette nécrologie. Claude Ndam n'est plus, il s'en est allé. Ample précision, c'est en page 2 chez nos amis du quotidien et émergence. Week-end noir, peut-on lire chez nos amis de Cameroun Tribune, le quotidien bilingue camerounais. Week-end noir pour la musique camerounaise, alors que le pays se remettait à peine du décès de Claude Ndam, survenu vendredi dernier. Au petit matin à Yaoundé, l'on a appris hier le décès de Ngueya Laroute, laissant des milliers de fans désemparés. Cameroun Tribune revient sur la riche, ou plutôt le riche parcours de ces deux icônes. C'était la page 39. On ne perd rien à faire un tour en kiosque ce matin au fin de ce dégotage à la bonne source. Christian Womé. Et voilà qui met un terme à cette première partie consacrée aux trois faits majeurs, donc la revue transversale des journaux. Et maintenant, on va s'intéresser aux autres faits d'actualité traités par la presse.
On commence avec Cameroon Tribune, électrification rurale. On parle désormais de 88 milliards de francs CFA pour 417 localités. Ce financement de la Banque mondiale est destiné à la réalisation d'un projet dans 6 régions du Cameroun. L'accord de crédit a été signé vendredi dernier à Yaoundé entre le ministre en charge de l'économie et le représentant du directeur des opérations de la Banque mondiale au Cameroun. C'est en page 7 cette information. Rendez-vous donc en kiosque. L'heure du Sahel nous en parle également, nous donne également d'autres faits d'actualité. Déjà du côté de Marois, on parle de cet éboulement de roche enseveli. Cet éboulement enseveli donc une adolescente. C'est en page 9 cette information. Et puis à l'extrême nord, et plus précisément à Soja, 32 452 tonnes cultivées entre 2019 et 2020. Et puis du côté de Mbakaou, 3 pêcheurs se noient. C'est en page 3 cette information. Et puis on parle également d'un poste militaire attaqué du côté de police dans le Grand Nord du Cameroun. Et puis, on parle aussi de cette énergie, 583 localités à électrifier dans le Grand Nord du Cameroun, indique donc le trait hebdomadaire L'Œil du Sahel à la page 5 ce matin. Le bi-hebdomadaire Europe Plus est aussi en kiosque ce jour. Le journal parle de piraterie maritime. Le bi neutralise 6 pirates. C'est à la page 10. Que nous disent nos amis de défis actuels ce matin? Primaire, secondaire, 6,5 milliards de subventions pour l'enseignement privé au Cameroun. Ample précision, c'est dans l'une des pages de ce journal disponible en kiosque ce matin. Intégration pour sa part nous amène en zone anglophone du Cameroun. La crise est désormais sous le scalpel de l'Organisation des Nations Unies. Allocation familiale, la CNPS assure, c'est en page 7. L'effort camerounais est aussi en kiosque ce matin. Ample information. C'est à découvrir donc dans l'une des pages de ce journal. Avec plusieurs pages, plusieurs sujets sont évoqués, entre autres la lutte contre la Covid-19. Et puis il y a également quotidien et émergence qui nous amène le tribunal criminel spécial. On tendrait peut-être vers la libération de Basile à Tanganankuna. Le journal nous en dit davantage à la page 2. Et puis ces prestataires qui réclament des factures impayées à Prime Potamac, c'est en page 11 cette information. Le quotidien Mutation parle de Joseph Owona, le remplaçant de luxe, habitué d'émissions compliquées et critiquées pour sa présumée phobie d'une ethnie. L'enseignant d'université fait son entrée au Conseil constitutionnel au crépuscule du long bail du chef de l'État avec l'étiquette de joker du pouvoir. On poursuit avec le quotidien Le Jus Messager. Bataille foncière, Samuel Maud envoie les bananes à la potence, indique dans ce journal, qui poursuit en soulignant que prenant fait et cause pour le gouvernement qui veut s'accaparer des terres à Yengi. Au mépris de la loi, le député Dunkam surfe sur le terrain de la récupération politique. C'est en page 2. Et on termine avec la nouvelle expression de Séverin Rechunk, procès condamné pour calomnie de conjoint. Dr Jean-Marie Taga vient d'avoir gain de cause dans l'affaire et qui l'opposait à ses ex-compagnes, Alliance Aimée, Marcou Fossi et Michel Olive Nouquet. Voilà donc ce qu'on peut retenir ce matin. On a dû sucrer quelques journaux. Vous comprenez pourquoi on court contre la montre ce matin. On va se retrouver demain pour d'autres biscuits, pour d'autres informations telles que traitées par la presse locale et continentale. Christian Omé. Voilà. Alors, voilà qui est dit, René Narcisse Moto. Maintenant, il est 8h dans quoi? 1 minute, très exactement. Alors, merci d'être passé par ici et on se donne rendez-vous demain matin. Il sera 7h30, quoi. Inch'Allah. Voilà, s'il plaît à Dieu. Allez, 8h à Douala. Maintenant, on s'arrête pour passer à la deuxième partie de notre émission. Et la deuxième partie est tout de suite ouverte par le news de Kate qui est avec nous aujourd'hui. Matama. Oba Poyoga. Uti yule. Mbolo. Martin Chobla. Soko biwo. Mbaba. Menabuna wabuke maholio. Jana. Agazane hamyofu. Abala. Gaga chiangu. Bolon. Dari jam iko jam. Madala. Laisse-moi se battre. Merde. Monsieur Sonora. Ma fille andi lan. Ebi muduko. Gavinero la top.